Alright. Welcome again to another tutorial of the topic differential equations. So in this tutorial tunakuja kusolve hizi second order homogeneous differential equations ambapo tutaziconvert kwanza kwenye auxillary quadratic equation na tutakuta kwamba solution ya ile auxillary quadratic equation ina root moja tu. So tuanze na example 1 hapo. Second derivative of y with respect to x minus 10 times dy dx plus 25y. So ukiconvert into auxillary quadratic equation inakuwa ni hivi So hii ni perfect square ambao ni m minus 5 squared. So m minus 5 ni sana 0 kwa root ni 5 So solution ni ax plus b. So this one is e power 5x. So this now is the solution of this second order homogeneous differential equation. Yeah, so ili kupata solution ya hizi zenye equal roots ni hivi e power px So p ndo hiyo root. Kwa hiyo unapachika tu hapo basi. Let's see example 2. Example 2 ni huyu ukiandika in terms of d inakuwa kama hivi. Minus 2 dy dx plus y sasa na 0 So hii ni m squared minus 2m plus 1 sasa na 0. So hii ni m minus 1 squared sana 0 key factorize. So hii ni auxillary quadratic equation. Nimeenda faster but let me clarify. Second derivative naeka m square, first derivative naeka m kwenye y naeka 1. Yeah, factorize hii ndo inakuwa hivi. So m minus 1 ni 0. So our root ni 1. Kwa hiyo solution ni ax plus b e power 1x ambao ni x. So this now is a solution ya ile differential equation kule juu. Let's see example 3. Example 3 ni huyu. So hii ni 4m squared minus 4m plus 1 sana 0. So let's factorize it. Hii ni ngumu kidogo kwa hiyo tufanye tu ma AC ni 4, b ni negative 4. Kwa hiyo I think negative 2 ndo our factors. Kwa hiyo ni 4m squared minus 2m minus 2m plus 1. So kule mwanzo toa m. Toa 2m toa 2m. Tabaki na 2m minus 1. Na hapa tena toa negative 1. Tabaki na 2m minus 1 sawa na 0. So you can see hii ni 2m minus 1. It's common. 2m minus 1 sawa na 0 So hii ni 2m minus 1 squared sawa na 0. So it's a perfect squared. Kwa hiyo 2m minus 1 sawa na 0. Kwa hiyo 2m sawa na 1. Kwa hiyo m sawa na half. So this is our root. So our solution is y is equal to ax plus b e power 1 over 2x. So this one is the solution ya hii differential equation. So zikiwa na equal roots inakuwa kama hivyo. Let me say see you in the next tutorial.